Okay, my friend, we started press conference. It's very short body, but very good. And all our friends come here. Today we have a great performance, great concert in the evening. In Russian and my friend. Of course. Дорогие друзья, сегодня у нас такая пресс-конференция. Буквально вчера нам те, кто привез наших гостей, подтвердили возможности. И вот сегодня мы экстренно всех вас собрали, буквально в один день. Спасибо за ваше моментальное, молниеносное реагирование на эту информацию. И, собственно, сейчас вы можете задать какие-то вопросы нашим гостям. Okay, we prepared a press conference very shortly, so now we ask people to ask you some questions you can answer. Yeah. Наконец-то, пожалуйста. Первый вопрос. Okay. Ну, давайте. Первый вопрос к мистеру Полу Картину. Mr. Paul. Yes, I can hear you. Я задал его только что, но хотелось бы, чтобы ответ на этот вопрос услышали все. Хотелось бы узнать, почему сегодня вечером не будет с группой Терекс члена группы Секса Грэма Оливера. I asked this question before, so I would like for everybody, maybe someone else want to hear the answer. So why today in the concert will not be Graham, because in 2 days' time we had another gig that was put in Потому что у нас Russia. еще в России еще два концерта планировалось. Yes. And Graham couldn't make the second gig И Грэм не смог на втором присутствовать, because he had a commitment in Paris. потому что у него была договоренность с Джем Пэрисом. But as it worked out, so tonight, if it had played tonight, he wouldn't have been able to get to Paris in time. Потому что поэтому, если бы он сегодня был бы с нами сегодня вечером, то он в Париж не успел бы долететь. А у него была договоренность, обязательства. So there's nobody more upset than me. Поэтому я на самом деле сам тоже очень расстроен, больше, чем кто бы ни был. Yeah. Is that okay? You feel better now? I feel much better. Does he feel better though? Еще какие-то вопросы или я буду задавать? Или как? Ну вот поднимайте руки, кто хочет. Давайте. Расскажите, пожалуйста, про ваше отношение вообще к пресс-конференциям. Нравится ли их вам давать, или все-таки больше любите выступать? Can you tell what do you feel about this press conference? Would you like to join other press conferences, ask and answer questions? So how do you feel about press conferences? Well, it's always nice when people can sit in front of us and ask us questions. Конечно, в принципе, мы очень рады видеть перед собой людей, которые отвечают на вопросы, которые они задают. We can speak to a lot of people at the same time. Потому что благодаря пресс-конференции мы можем общаться с многими людьми через них. Yeah. It comes to a point. So we can, like I said, we can speak to a lot of people at the same time, have photographs done, and get to meet you. Да, через пресс-конференцию мы можем с большой аудиторией общаться и познакомиться, и также люди могут познакомиться с нами, большое количество людей. It's friendly and informed. Потому что это, формальная и также неформальная встреча. Anyway, Slade, love Russia, and it's always a pleasure to come here. Для меня, я лично очень люблю Россию, и для меня большая привилегия находиться здесь. We have been to many places in Russia and had a very good response, and the audience has been fantastic. Вот, и мы были в России в разных местах, и аудитория реагировала на нас очень
доброжелательным и теплом. Фантастически. Ну, у меня вопрос, вы много раз бывали в России, вы ее любите, и вы планируете что-то новое исполнить или какие-то сюрпризы будут, или это будет традиционно классический Slade? I have a question. So, as you was in Russia before many times, so my question is, would it be this time something new, you know, like some surprises for Russia, or it will be typical classical Slade? Well, as regards the group, I think there will be one or two extra songs, which were hits actually, but we don't normally do them. Вот, ну, как группа мы, в принципе, у нас есть обычная программа, но мы приготовили несколько дополнительных песен к ней. I know there's 2 or 3 songs at least will be different. I know that we haven't played here in a while, so I'm sure that we will have a show which everybody can enjoy. Вот, 2-3 песни 100% мы раньше здесь не играли, и для вас они будут сюрпризом, поэтому я думаю, что вы очень порадуетесь. Thank you. И еще один вопрос. Вы являетесь одной из первых команд, которые играет в глэм-роке. Это очень яркое и мощное течение. И кто у вас наиболее креативный в команде и кто самый заводила? I know as your team playing glam rock style, so I would like one of the first, yes. And I would like to know who is the first leader, you know, to start this kind of movement in your group. The leader who started. Who started from your team? Are you more creative and more? Dave was the first one. Yeah, Dave was He was the first one. Yeah, I was. And the last one. And he's still doing it first. Like engine, yeah, inside. Yeah, I'm the inventor. And what petrol you use? Diesel or? Well, this sounds like an economy problem. Good. Давайте еще вопросы, ребята. Хорошо. А на каком альбоме музыкального наследия прошлого вы бы мечтали сыграть? Имеется в виду вообще какие-то альбомы? My question is, which album and musical heritage of the past you would have dreamed to play? Other artists, you mean? Yeah. Yeah. Sort of Hotel California by the Eagles. Отель California, Eagles. For me, mostly I think when I want to feel good, I usually put the Beatles on, especially the early songs. Когда я с хорошим настроением, я обычно играю Beatles. Yeah, because to me they were a big influence on us as a group. The Beatles and the Rolling Stones and also the many American artists, Chuck Berry. Для меня, например, Beatles тоже повлиял, принес большое влияние, поэтому я люблю песни, а также песни группы Rolling Stones, например, или американские, Chuck Berry, например. Yeah, yes, Joe Cocker, many great vocalists. We were lucky. In the 60s, there were many great artists and writers. Сейчас в 60-х годах было много прекрасных музыкантов и артистов. So we learned from all those to become Slade and make and write our own music. Благодаря влиянию наша группа организовалась и мы стали писать нашу музыку. I would like to have played on a Beatles album. Sorry, I'll be there. Yeah. Давайте, ребятки, еще буквально 2-3 вопроса. Давай, Паша, давай. Yeah, Paul from Classic Rock, Hi. Russia. So the question is, what is the most fond memory from the 70s of Slade and T-Rex together? That's a good question. Из воспоминаний 70-х группы Slade. I think really with Mark Bolan and T-Rex. Mark Bolan and T-Rex. Mark was probably the first
pop star. Марк это был первый как And in the early glam rock time в раннем глэм-роке in Britain, and в Великобритании. it was the time that television became colour. В то время телевидение стало развиваться. Yeah, which was great, especially for me wearing all the clothes. Вот это было, конечно, замечательно, когда все это носили, когда мы носили разную такую одежду необычную. And Mark was having hit records before Slade. И у Марка были уже хиты перед Слейдом. And to me, Mark was the epitome of enjoyment and good-looking man. And I did feel an influence in the early days from Mark, which then I developed myself. Вот и Марк произвел свое влияние на нас, он был такой, неординарный, красивый, да, Mark's got an unusual voice. У него был необычный голос. And it was just a great time. The 70s, I'm sure you would agree. I've heard from many Russian fans about the image and 70s music being a great time. I mean, it was good rock music. It was a happy time. And I feel when I'm in Russia that the happiness I experience is also felt by people who always tell me things about their childhood. Вот, и когда я в России, я всегда тоже такое же ощущение для меня, я всегда чувствую это от русских людей. You're also the fashion and music pioneers of the 70s because all the influences started then, didn't they? Yeah, we had a very strong influence on the actual public and groups. Many groups watched us on Top of the Pops, which was a big television show. Большое влияние различных других групп, потому что другие группы наблюдали за нами. Yeah, and we're influenced by the bright clothes, the rock music, you know. В рок-музыке, например, было влияние. Люди носили такие яркие одежды. And I think also the interplay of the fashion was, I don't know how you say in Russia, but a combination of female and male style clothing. You know, in the likes of David Bowie, coloured hair, long hair, you know, long hair was, you know, it was all new. It was all new. And most of all, it was fun. Большей части просто было весело, да, это было круто, да. But you were also pioneers. Yeah. Well, I still love what we do. Это было то, что никто раньше не делал. Я продолжаю любить то, что я делал раньше. And I think you would probably agree that the music that came from the 70s is as strong today as it was then. Я думаю, вы со мной согласитесь, что та музыка, которая была в 70-х, она продолжает влиять на сегодня, быть актуальной на сегодняшний день. As we living in a time of new generation and downloads, music and format has changed. Поскольку мы живем сейчас в новое поколение, да, у нас сейчас новое поколение, та музыка, она продолжает носить свои перемены в наши дни. But in those days it was plastic records, big albums. Ну, в те дни это были грамм-пластинки, да, большие такие альбомы. It was so, for the youth of that time, there were no games, no computers, it was all music. В то время, кстати, не было компьютеров, да, не было компьютерных игр, была только музыка. Which I think I'm lucky to be at that generation. И я счастлив, что я был в том поколении, как раз рос в нем. С кем из музыкантов вашего поколения вы поддерживаете дружеские отношения, а с кем, говоря по-русски, бодаетесь? Which musicians from the past you have good relationship and which musicians from the past you don't have good relationship? What is it, sir? What musicians from the past do you have good relationships with, and which musicians do you not have good relationships? I think I'll answer the one, but my relationship was with Ozzy Osbourne. Yeah.
But until Sharon met him, actually, with a shock. Для меня это Оззи Осборн хорошие отношения перед тем, когда кто-то пришел нам с этим советом. There were many people which I knew. I mean, there was, you know, whether it be Freddie Mercury, Elton John. Много людей было, конечно, друзей Фредди Меркьюри, Элтон Джон. That were at the same time, but I wouldn't say that we had our own friends really from really when we grew up. I mean, Было много людей, с кем мы общались, много людей, да. Я не могу сказать, что были прям такие близкие друзья, когда мы росли. Slade were more so that we were with each other and we knew these people, but we weren't. I wouldn't say great friends. We were just associates, contemporaries, just making music. Да, мы с ними встречались, играли вместе, общались, но не могу сказать, что мы были близкими друзьями. So I don't dislike anyone that I met. Таких вот прям близких друзей даже, наверное, не назвал никого. For me, music's fun, and for my life, it's all about love and music. You know. Для меня была только любовь к музыке, это был вот единственный друг мой. Can I answer? Yeah. Thanks. Yeah, in the 70s, I worked with Davy Bowie on a midnight special show. Yes, which can still be seen on the internet. And I'm probably the only drummer in London or in England ever to turn down Paul McCartney for a job. So, Paul McCartney. So if you want to ask me whether I regret that or not, you can do that privately. Yeah. If I regret turning him down. Ну да, если я о чем-то сожалею, да, я мне в этом не буду говорить, это пускай между нами останется. It was all right. They got Ringo instead. Это про Пол Маккартни говорю. Yeah, so being associate, David Bowie introduced our band to the press and was a big Дэвид Боуи, он представил наш альбом прессе. Yes, and I was with an American band at the time that Paul McCartney was working. А я был в то время в группе американской, где работал Пол Маккартни. Was working with Tony Visconti, с Тони Висконти, famous producer, с известным продюсером. Yes, and he wanted me to leave my band and go work with him. Вот, и он попросил меня оставить мою группу и работать с ним. Is that interesting? Is that Интересно. Wait up. Спасибо большое. К сожалению, unfortunately, time finished because we must go to hotel. Yeah, that's okay. Unfortunately, but thank you very much.